obalengera obuno budde wadde buwungedde nini bakitegeera nti n'omukulembeze agenda kubayitako mwena mujjukire nno bamulemesezza okutuuka mu bitundu ebimu UPDF poliisi basazeeko enguudo n'ebimotoka nga biyitirivu nnyonyonyonyo ne bamugaana babikiise mu kkubo ne balimalayo nga tewali yadde nawoyinza kukola kiwoyinza kuyita naye abantu bano bategedde bulungi nti president agenda kuba abayitako essaawa yonna ne bavaayo yonna gye bali abasalo ne bazigala bamaduuka ne bagaggala ne bajja ku nguudo basobole okumulabako basobole muwubirako basobole okulaba ku ssuubi lya Uganda banange mu kulikeya abadde manafa abadde na misindwa that was day 14 of the campaign trail era nga today is the quick round up president jagenda okubeera nga atalaga olunaku olwaleero tugenda kubeera Tororo District nina gikuyisaamu ya president awo badde bamuganye kweyongerayo ng'ali mu kwogerako mwebale kuma mpisa tukumye mpisa discipline mwalabyeko tyagasi yenna naye nga bamuyina so president adayogerako nabo era yabawadde message yadde nungi nnyonyonyo ne mukulika eyo Masaba Faustin MP wa Butil webale kwerokaminga president webale na byonna byogena maaso ngokola alright sagala kuluisanyo kuba tunatero genda ku luguudo tutalage district ye Tororo unako lwaleero day 15 tugenda kubeera Tororo District njagala njikuyisizemu nga bwe nakuyisiza Joe mu district sezemanafa wamune na misindwa the same I'm going to do to Tororo as well. I think tutandikire dala wano. Of course campaign a program ya weekend tunatera okubeera nti otunulira ku screen yao gena kulaba nti Butebo twagimala Budaka twagimala Kibuku twagimala Butaleja tugimaze Manafa twamubaddemu eggulo na Misindwa twamubaddemu eggulo onako olwaleero Tororo District. So Tororo District eyo era nga bwogirengera bulungi awo program line up ndozo giraba. Today is the 16, tomorrow is the 17 tugenda kubeera boss ya ndozo olengera bulungi. So Tororo tuli awo enter the car raid yako nga bwolengera bulungi ku screen yo awo wali car raid yako kalabako that is Tororo. Yali nene eno gyolaba ni bagenzi bagikwakuddeko Butaleja bagikwakuddeko buki bagikwakuddeko bu districts buyitirivu nnyo kakati wetudda in a larger view that is karedi yako kavaamu kino nga bwe nkikuteredde waawe era ndowooza okalaba ojasangamu zi trading centers nga Maraba ojasangamu n'endala of course tijja bigendamu nnyo kyenjagala kwe kusigira ekifaananyi about Tororo. Tororo of course is a mountainous area era nga Tororo Rock ya mugaso nnyo mu bitundu ebyo ebyensoma ebyenjigiriza byonna bibi gwe osoma ebintu ladde nkola research ku Tororo man osoma ebintu naawe kenyini ne weewuunya kano ge masomero agamu agali side eyo omuti balina adde na bizimbe basomera wansi wa miti oyinza okugamba nti no bino tubikukinga up ngenda kuleetera NTV waliwo video ya NTV gina preparing nze njagala mbakubireko weerabireko mu video oyinza okugamba nti ebyo mwe aba people power mwe aba NUP mugezaako kwagala kusiiga regime eno kifaananyi kibi ngenda kuleetera NTV nga ekusunsulira eggulire kulimu ku masomero ge yagenda ne visitinga mu Tororo side eyo nawe kenyini wekole ki werabireko naye nga situna bagenda fa deeper into today's kansoke nkutwale mu ka speed about Tororo of course Tororo eyo gyolaba ya mugaso nnyo mu Eastern Uganda olw'ensonga nti waliyo industries ezo that is Tororo Cement ne Hima Cement nenga of course it is a region or it's a district in Eastern Uganda era ng'erimu Bukedi that is Bukedi sub-region ebodalinga Kenya nebodalinga Butaleja nebodalinga Budaka nebodalinga Busia nebodalinga Bugiri ne Namayingo eri wakati wa Bugiri Namayingo Busia Butaleja Budaka ne Kenya olabira ddala nti otwogera ku Kenya
kati awo obwongo buddukire ku cross area trade, cross border trade, kuyingira mu Kenya, kuyingira mu Uganda, kuyingira mu Kenya wali Malaba. So naye nga kyenjagala osooke otegeere district eno is actually one of the most politically dense districts in Uganda, olw'ensonga nti zirimu kabiras ez'enjawulo, mulimu Jopadhola, mulimu Iteso, mulimu Gishu, you know, kati olumu ba crashinga, you know, for supremacy in brief. So ababeera etolo musolo kunjulira nti wali Jopadhola, wali Iteso, wali Gishu, of course n'Abaganda, Abasoga, abasetulingayo side eyo, ojja kusanga y'abaluwa Aba-Kenya, you know, naye nga embira nyetera kubeera Jopadhola, Iteso n'Abagishu. Sigamba nti kwetema bisono wabula okwesojja tekubulawo ekifo kibeeramu kabira zenjawulo tebibulamu. So Tororo kyekimu ku districts ezo muyinza osanga embeera nga bw'eti. Of course according to the recent population census ya 2024 etulaga nti Tororo ina abantu emitwalo 6 plus bagenda tandikira ku mitwalo 6 okweyongera waggulu. So plus or minus 50,000 awe watyawo mitwalo 6. Of course abasinga obungi era nga wekiri mu bibuga ebirala ogenda basanga mu town centers. Abasinga obungi ogenda basanga mu town centers. Nenga abasinga obungi of course bakatoliki. Abasiraamu gye bali nesi bangi nnyo. Bakatoliki abamu Banglikana abamu barokole naye nga n'abasiraamu gye bali wadde nti batonotono nnyo. Mukimanyi bulungi nti wali Tororo Archdiocese. So ogenda kwesanga nti wekituuka ku byobufuzi of course Museveni akalwa akabba bubbi. Ebiwandiiko byonna biwandika ku Tororo bijja kulaga nti of course RDC mu bamanyi bulungi batera kuba balina kubeera nga bali neutral nesebo wagira Museveni ba DPCs bonna abo. So when it comes to mu leadership structure ya Tororo toyinza sangayo RDC nga wa opposition obanga ali neutral. Museveni alondo oyo asolo mukubira ekikopo nga president waffe Kyagulanyi wayingira mu Tororo enguudo nga bazi blockinga ngesimu evudde wani mbwevudde wa RDC. Naye nga ebizibu bingi bye balina of course. Wali ekibba ttaka eyo nayo kiyitirivu nnyo. Mujjukire nti ettaka Tororo limu byebugagga wansi eyo. So ekibba ttaka kiyitirivu nnyo mu Tororo. Kiyitirivu nnyo naye nga abantu bayo of course nabo bakozi. Sigamba nti no bakeera kutuula butuuzi ku street ne basamaala. Balunzi, balima muwogo, balima kasooli, balima omuwemba, you know, mujjukire nti basemberedde Kenya. So wamala obirime ebyo byonna babiyingize Kenya ne babeeranga babitunda side eyo. Ne wadde ebyo byonna obiwulira wadde waliyo actually even Tororo Cement ne Hima Cement naye ate youth unemployment lead too much. Of course Tororo Cement ne Hima Cement tebasobola kuemployinga the entire population emitwalo 6 plus tebasobola. So youth unemployment is extremely high. Era abasinga basinikinga into Kenya ne basobola okumakinga sure nti no bakimakinga mbulamu. Naye nga ebizibu ebimu ebiriyo byebimanyiddwa corruption muyitirivu nnyo unemployment ebyobulamu ebyensoma bibi nnyo nga bwe ngenda okulaga maaso awo waliwo video gye nkusubize ya NTV enguudo mbi nnyo. Wekituuka ku malwaliro ekyuma x-ray machine nakati tekola yakoma okukola mu 2022 was it 2022 wamulire ge nalaba was it 2019 yeah 2019 we yakoma okukola. Right now sirina latest update whether ekola oba tekola ena koma okuwulira oba mawulire ge nasoma ge nakoma okulaba nga noonyereza about different amawulire agenjawulo agakwatagana ku byobulamu mu district zenjawulo nakoma kumanya ng'ekyuma kya x-ray machine y'eddwaliro ekkulu nga yakoma okukola emyaka egyo 3 kati simanyi oba bagitereza oba tebagitereza. Of course amalwaliro gali overcrowded, abalwadde
abakyala abamu bazaalira ku ttaka, abasawo of course amalwaliro gali understaffed, mujukire nti era bali poorly paid, kyobalabanga abamu bagenda ku strike and all that kind of thing. So ebizibu eby'ettololo era byebizibu ebiri mu districts endala, sigamba nti no byo byanjawulo. So njagala kutwalamu mu key towns eziri, of course ogenda sangayo Nagongera, Maraba Boda, Nagongera, Mera, Muranda n'ebifo ebirala nga president wagenda bitalaga muze just njagala kusigira busigize kifaananyi such that president agenda okuyitamu nga artist oyina ebifo Nagongera kati okimanyi, Mera okimanyi, Mulanda okimanyi, artist Tororo municipality eyo it's obvious, Malaba mugiwulira. So ojasanga ba comrades banafinga babyogera ba Sama Uganda, ba Map Media, ba Swabule wo Mukisa, ba Abudua Bobi Mission TV Uganda, Buganda Mugenyi Ronald wa Ghetto TV ngoga JBMuwonge kyo yakyogeddeko, JBMuwonge kyo yakyogeddeko. So kyekirala kyensobola okubasiigira maybe previous elections kuba ziri very important. Statistics akulaga nti president waffe bamuwa mujukire nti obululu babubba. So president waffe His Excellency Bobi Wine bamuwa obululu 47 mu 2007 then mu 7 bamuwa obululu 7,12,2012. Statistics weziragaawo nti akalulu akawedde bwetwe bwe twakola side eyo president waffe Kyagulanyi 47 then mu 7 4,12. naye nga bw'okimanyi bulungi nti nno akalulu ako tusobola kajja kadeefe bakabba n'enfuufu n'efuumuuka, twamuwangula mu buli kitundu, naye bagezaako nga basobola kumakinga sure nti ensi bagisigira ekifaananyi nti mu 7 awangudde akalulu. Naye nga bwe tugenda mu Tororo District bwe bityo bwe byali ebya 2021 kiki ekyamaanyi ekikyuseewo since 2021 and 2025. Oyinawo ekipyago kyolaba ekikyuseewo nti obuwagizi bwa Museveni bweyongedde nga atayongedde na kusiimuka kata kyamanyi na mwaka gwalimu. Obuli bw'enguzi bweyongedde maaso, byonna bibabasuubiza mu kalulu akawedde twana kimu kye baakolako, enguudo nga bwe ziri bwe zikyali, amasomero geyongedde kwononeka, amalwaliro geyongedde kwononeka, ekibbataka kyeyongedde kweyongera, unemployment, corruption yeyongedde. So engeri gye kiri ntino tuli mu kalulu akatali ka bulijjo, it's a protest vote. Mulimo goggwe awangalire Tororo, mulimo goggwe aina bachali Tororo, tubakunge, bakanoonye, bakalonde, bakakuume, webagezaako ne bakakwatamu tukabanje nga tuliko n'obumaasuka. That is the protest vote. Otherwise tujja kwezaalira akabasa ak'emyaka emirala nga 10 kiggwa this time tetukkiriza. Kansooke nkutwaleko somewhere here. Kansooke nkutwaleko somewhere here obeerenga artist otegeera kiki nadde njogerako we nakugambye ku ssomero erimu NTV yakolako egguli ne mabegakaawo nga liri Tororo. Ogenda okulaba abaana basomera naawe kennyini weewuunye. Naye nsibe tujja kwewuunya kuba Kachinga village is a quiet locale about 10 kilometers from Tororo town in eastern. Organized in small groups, each under a tree shade, they chanted songs and classroom citations led by their teachers. Kati gwe sooka ombuulire abaana nga bano bayinza kusoma batya ne bavaamu abantu ab'omugaso mu society. Oyagala kungamba nti bano bonna basobola okumalako P7, just P7. Ojja kwekanganga abantu nga 10 oba 15 out of more than 600 be succeeding to reach university level with this kind of environment. Eno ye Uganda under Museveni. Of course nandi balaze ebintu bingi nnyo, embeera y'amalwaliro buli kimu, naye just it's a quick roundup. Tujja byogera during the live
broadcast of today's live events. President wafenga agenda Tororo. Fwano ku JBMuwonge tugenda kubeerawo from the time watandika paka wagenda kubeera nga amaliriza. The children are pupils of Kachinga Primary School, one of the government-owned schools in Tororo District. It is a government school in Tororo District. For more than 2 years now, the entire school has been operating under tree shades after the makeshift structures set up by parents collapsed. The structures actually were even set up by parents. The head teacher, Peter Okoth, told NTV that they are barely coping, working under extreme hardship. We are trying, but we are failing. Just as we don't have classrooms, everything is a bit hard. Kachinga Primary School was founded about 30 years ago as a community school, but government took it over in 2010. Sar Awor is one of the 9 teachers serving in the school. She vividly recalls her first day here as though it happened yesterday. I was given a map because I'd never reached this place. So when I came, I found women around the bar hall. I asked, can you please direct me to where Kachinga Primary School is? I was just standing along these trees here. Then a certain lady, my neighbor there in the school, said, the school is just where you're standing. So the school had been closed. It was the first day. There was nobody. I had nowhere to go. I was stranded. Day one in class seemed interesting and she had hope, which faded over time. To come early in the cold, there's nowhere even to place a child, there's no privacy, there's nowhere to breastfeed, you're just exposed. John Patrick Osangada was the first teacher government posted here in 2010. Osangada has not seen any positive change. There is nothing in a place, completely nothing. The head teacher told us that scores of teachers who have been posted here worked for only a short while and abandoned the school, citing hardships. First of all, when we had a few teachers here and we wanted more, whoever could be brought here would just run away. They got to the office and said, I can't go to that place. That place is hard to reach. Endurance for success is the motto for Kachinga Primary School, and as you see, its pupils are here to fight for a better life. Now, the only building behind me is a Catholic church, and it can only house one class, primary 6. Now, the challenge to the rest is whether this motto will still hold any meaning if nothing has changed. One time we were sent away from that church by the chairperson of the church, that our children make their church that. So I don't see the future from them unless the government does something for them. Primary 6 pupils often have their lessons from this church building. There is no primary 7 class. Whenever children here reach P6 and we promote them to P7, they don't come back because of the situation. They go to other schools, and the schools which are again very distant. This is the only school in this area and is affordable to the poor parents. It has more than 600 pupils, but with the harsh weather conditions lately, many skip school. The pupils grow crops like maize, from which the school then makes flour to feed them. But on the day we visited, the maize was still at the milling machine and neither breakfast nor lunch had been served. If we grow maize like we have done, and we harvest the maize, we can grind for them, and they get some porridge. But if we have not grown anything, children just sit like that because the parents have failed to compromise. Sanitation here is also wanting and the teachers feel demoralized. We have only one latrine block that has 5 stanzas being shared by the children, the teachers, and the community members. And to make matters worse, even that one latrine is about to get filled up. But we are demoralized because we are as if we are underqualified or we are here under punishment. There have been many promises from government to build structures at the school and even have primary 7, but these remain unfulfilled. Okay. Sorry. Now, promises, Museveni is promising mu 2 zezimu ziyakola 2011, zezimu ziyakola 2016, zezimu ziyakola
21 naye tewana kimu kisobola kukyuka because obukulembeze bwe bwakiprovinga nti bwina na kimu kye busobola kukola kyolanga tuli banyiivu nnyo twagala kwekwatira mu bintu bino tutwale eggwanga lyaffe maaso. Omusajja w'emyaka 9 tasobola kututegerera ffe abavubuka ab'emyaka 3, abavubuka ab'emyaka 2, abavubuka ab'emyaka 15 okujjako mpozi nga tuyina buzibu ku mutwe. Omusajja atali wa generation yeno. Anyway, this has been just a quick roundup. President agenda kubeera Tororo, agenda kubeera mu kitundu kino. Let me actually even try to yeah, this is Tororo. That is Tororo. Agenda kubeera wano wegitunulira obulungi. Of course I believe olengera bulungi ku screen y'obwagugaawo. If I'm to do that, ndoza olengera bulungi. Kankole ne bwenti obirenga artist buli kimu okirengera bulungi. Now, of course this is Tororo. Okinulira obulungi. Of course bagisalako waggulu waayo gena sanga butaleja. This other side ogenda sangayo busiya, wano busiya. The other side osangayo bududa. Side yeno it is Kenya. Mulimu Nagonjera, Mifumi, Mulanda, Malaba iboda ndoza mugiraba yiyo. Eyo yeri busy nnyo engeri gyeri ntino crossing into Kenya. There it is. No gitunulira from above. Olabanga the place is crowded because of cross-border trade. So that is Maraba for you. Wenkutwalako Nagonjera nozo bulaba bu town is bulengera from above nolabira ddala Mulanda nolabira ddala. Anyway, awe tugenda okubeera jukira president yasimbudde wano. Then ayolekedde aside awo. That's where we are going to be in a very few minutes. In a very few minutes president agenda kuba stepping on the road aberenga kyenkusaba byonna byebadde ogenda okukola bikole nga bukyali oleme kusubwa anything. Abasubiddwa eggulo video zona kweziri ku channel ya JBMuwonge ne ku platform zaffe ez'enjawulo. That was Manafwa ne Namisindwa. Olwaleero tugenda Tororo kitegede bulungi. Alright, I believe nsobodde okusigira ekifaananyi ekitonotono about Tororo. Artist kati okimanyi nti ekitundu mwe kiri bantu babe bakola biki n'ebintu ebirala bingi ngezezaako nga bwensolo musolo you can advise me down there in the comment section biche ebirala byembeera nteekamu quick rounds up zino zisiga ekifaananyi president waje agenda okubeeranga agenda nsobola okutereezaamu next time. Yeah, peace and love. Tugenda ate ku campaign trail.